of our agenda of today, public hearing on the conscientious objection as a human right, and in particular Russian conscientious objectors. Please take a seat and follow our debate. If you have to discuss urgent matters, may I ask you to leave the room and to continue outside of our room, not to disturb the speakers. We have an important issue in our hearing. Over the last 20 years, progress has been made in recognizing the right to refuse military service for reasons of conscience. However, in some countries where military service is still an obligation, conscientious objectors are still discriminated, prosecuted, or imprisoned. On those issues, the stance of the European Parliament is clear. People's rights must not be violated when their convictions prevent them from performing military service. We also want to encourage states to allow for conscientious objection and provide for an alternative national service of a civilian nature. The main objective of this hearing is to discuss how to advance conscientious objection as a right in the world. We will also discuss how to protect conscientious objectors in their country and abroad for those who had to flee due to risks to their life or freedom. I'm happy to welcome today's guests who will shed more light on the challenges of universal recognition of conscientious objection to military service. I warmly thank our Russian and Belarusian guests for sharing their views on the particular situation in their countries concerning conscientious objectors or people refusing war. Let me now introduce our guests of today. There is Michael Wiener, Human Rights Officer in the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. There is next to me Sam Wiesemans, Vice President of the European Bureau for Conscientious Objection. There is Sergei Krivenko, member of the board of the Russian Human Rights Organization Memorial. There is Sasha Belik, also with us here on the podium. Sasha, you are advocacy officer of the Sphere Foundation, a human rights defender organization which advocates for the Russian LGBTI community. Milana Shesterikova is head of the international office Russian Youth Democratic Movement Vesna, and Konstantin Starodubec is external communication manager of the Belarusian Human Rights Center Vyazhna. I will now give the floor to Michael Wiener for 7 minutes. He is connected with us. Many thanks, Mr. Chairperson. I hope you can hear me well. We do. Thanks a lot. And thanks a lot for this kind invitation to this subcommittee's hearing on conscientious objection as a human right. And in my presentation, I would like to briefly outline the applicable international standards and also the jurisprudence relating to conscientious objection to military service, as well as current trends regarding respect for and violations of that right. And just to go back, there have been 12 consensual resolutions adopted by the United Nations Commission on Human Rights and also the Human Rights Council in Geneva, all of them recognizing the right of everyone to have conscientious objections to military service as a legitimate exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion, as laid down in Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and also Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights. While the Covenant does not explicitly refer to a right to conscientious objection to military service as a separate right, the Human Rights Committee has commented that such a right could be derived from Article 18, as the obligation to use lethal force might seriously conflict with freedom of conscience and also the right to manifest one's religion or belief. And then also, if we look into recent views on individual communications by the Human Rights Committee, it reiterated that the right to conscientious objection to military service inheres
in the right to freedom of thought, conscience, and religion. And it entitles any individual to exemption from compulsory military service if it cannot be reconciled with the individual's religion or beliefs. The committee also stressed that this right must not be impaired by coercion, and it recalled that its fundamental character was reflected in the fact that Article 18, paragraph 1 of the Covenant, could not be derogated from even in a time of public emergency. And in that context, which is very relevant to the discussion today, the rights of conscientious objectors have also been recognized when a country mobilizes for armed conflict. And also just to highlight that the Beirut Declaration and the Faith for Rights Toolkit stress that Article 18 of the Covenant does not permit any limitations whatsoever on freedoms of thought and conscience, which are absolutely protected under international human rights law, and that they cover all ethics, values a human being cherishes, whether of a religious nature or not. So this is very important in terms of the right to non-discrimination. And just to focus also on the youth aspect in that context, the Human Rights Council in Geneva. Now we lost you, Michael. Can the technicians do anything to reinstall our connection? Ask you colleagues for a moment of patience so that we can repair the connection. Here it's not visible in the short run, so we will come back to Michael Wiener later on. And I would now welcome Sam Biesemans, Vice President of the European Bureau for Conscientious Objection, and invite him to address us for 3 minutes. Merci bien, Président. Donc, I will speak in French. Le Bureau européen de l'objection de conscience que je représente ici aujourd'hui est une association internationale qui regroupe les ONG et aussi bien au niveau international qu'au niveau national et qui a pour but de promouvoir le droit à l'objection de conscience sur l'ensemble du territoire européen et donc ce qui est plus large aussi que l'Union européenne. Nous publions aussi un rapport annuel qui fait le point sur la situation en Europe et qui est d'ailleurs accessible à tous puisqu'il est publié sur notre site web. Le Conseil de l'Europe, avec ses 45 États membres actuels, a été le précurseur pour promouvoir ce droit dans toute l'Europe, et cela grâce à un important rapport et résolution de son Assemblée parlementaire en 1967, suivi par une recommandation du Conseil des ministres en 1987. La Cour européenne des droits de l'homme, qui fait partie de l'institution du Conseil de l'Europe, est un rôle important à jouer pour la protection de ce droit. Dommage que la Russie ne fait plus partie du Conseil de l'Europe depuis 2022, car la Russie échappe ainsi à la compétence de la Cour des droits de l'homme. En ce qui concerne l'Union européenne des 27, je voudrais souligner le rôle important du Parlement européen, avec 3 rapports importants qui avaient été réalisés et avec des résolutions attenantes. C'était Maria Antonietta Mazzocchi en 1983, c'était Barbara Schmidbauer en 1989, et alors le rapport commun de Bandres Mollet et de Rosy Bindi en 1994. Et je rappelle aussi le discours important qui avait été tenu par Simone Veil pour soutenir le rapport. Le Parlement européen va d'ailleurs beaucoup plus loin
dans la reconnaissance du droit à l'objection de conscience et il a donc un rôle, je crois, à souligner. Parce que le Parlement a aussi contribué à ce que ce droit soit intégré dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2012, qui fait maintenant partie, je dirais, des traités fondamentaux de notre Union. L'article 10, qui porte sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans ce chapitre-là, on trouve un point 2 qui dit « Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ». Alors, évidemment, cette formulation est assez vague et permet des législations peu conformes aux résolutions du Parlement européen. Le fait que le droit à l'objection de conscience fait partie du traité de l'Union européenne et que chaque État candidat à l'adhésion doit démontrer avoir une législation en la matière. N'est-il pas temps pour un nouveau rapport et résolution du Parlement européen, presque 30 ans après la dernière qui avait été adoptée, et cela quand on considère quand même que l'Europe, en presque 30 ans, a changé de façon notoire. Enfin, pour conclure, 2 points. L'agression russe en Ukraine et l'état de guerre a porté l'Ukraine à supprimer malheureusement le droit à l'objection de conscience. Conséquence, déjà, un premier emprisonnement d'un objecteur de conscience de 46 ans, Vitali Alkesenko, et ça s'est passé il y a une semaine, le 23 février. Il est condamné à 1 an de prison et ce prisonnier de conscience doit être relâché au plus vite. Enfin, dernier point, nous avons maintenant lancé une campagne européenne, Object War Campaign, concernant la Russie, le Bélarus et l'Ukraine, et qui demande la protection et l'asile dans l'Union européenne pour les déserteurs et objecteurs de conscience de ces pays. Cette campagne est soutenue par 100 organisations cette campagne va jusque mai de cette année-ci, et nous avons déjà récolté 10 000 signatures. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Grand merci, Monsieur Biesemans. You have pointed out to the role of the European Parliament. You have reminded us on the work of former very famous colleagues, Simone Weil and others, in their contribution. And rightly you say, stick on the subject, come back to it, and don't forget to discuss it again and again because it's still necessary. Sergei Krivenko is our next speaker, member of the board of the Russian human rights organization Memorial. He heads the Citizen Army Law NGO, which aims to protect the human rights and legal interests of Russian conscripts and conscientious objectors. I hope very much that the connection is stable and that we can give Sergei the floor. Sergei, are you with us? Yes. And I give you the floor for 8 minutes. Thank you very much. I will speak in Russian. Спасибо за возможность выступить и рассказать о ситуации с сознательным отказом от военной службы в России. Такая возможность существует даже сейчас, даже во время войны и мобилизации, но она сильно зависит от того, как в России гражданин становится военнослужащим. Я хочу напомнить, что военнослужащим в России можно стать 3 путями. Это идет обычный призыв на срочную военную службу, которая служит 1 год. Граждане могут заключить контракт на прохождение военной службы. И также сейчас граждан могут призвать на военную службу по мобилизации. На первый тип, срочную военную службу, призываются мужчины молодые, от 18 до 27 лет. Не все, а только определенное количество. В России нет обязанности служить всем молодым людям. По мобилизации могут призвать любого мужчину до 50 лет, а также некоторых женщин, которые имеют определенные специальности, например, медики, связисты, связанные с военной службой. И любой гражданин
России теоретически может заключить контракт, там есть некоторые условия, но любой гражданин может попасть добровольно на военную службу. И с 1993 года право на отказ от военной службы зафиксировано в Конституции Российской Федерации. Есть 3 статьи, которые посвящены этому праву. Статья 28 гарантирует каждому свободу совести. Статья 29 накладывает на государство обязанность не принуждать гражданина к отказу от имеющихся у него убеждений. И статья 59 гарантирует, что если у гражданина есть убеждения, он имеет право на замену военной службы на альтернативную гражданскую. Хочу отметить, что первые 2 статьи, 28 и 29, они не могут быть отменены даже при введении военного положения. То есть они должны действовать и даже во время военного времени. И по совокупному смыслу этих статей, теоретически, право на отказ от участия в войне есть у любого гражданина России, призывника, военнослужащего или мобилизованного, если он заявляет о наличии у него соответствующих убеждений. Но практическое применение этого права для разных категорий очень сильно отличается. Как вы знаете, 20 лет назад в России принят закон об альтернативной гражданской службе, который позволяет призывникам заменить военную службу на гражданскую. Этот закон очень много критиковали правозащитники. В нем есть не очень хорошие с точки зрения прав человека положения, но тем не менее можно сказать о том, что этот закон действительно устанавливает гражданскую службу в России. Призывники могут заменить и военную службу на гражданскую и проходить эту службу в государственных гражданских организациях, больницах, домах престарелых, на почте. Проблемы существуют, потому что в законе установлены ряд административных барьеров, чтобы получить это право на АГС. Но можно говорить, что до войны любой настойчивый призывник мог в принципе реализовать свое право и добиться прохождения гражданской службы, особенно если ему помогали правозащитники. До войны примерно альтернативную службу проходили около 1000 молодых людей в год. Сейчас, в прошлом году, количество заявлений на АГС увеличилось, но пока у нас нет точных данных, сколько в прошлом году выбрало молодых людей на альтернативную гражданскую службу. С началом войны ситуация довольно сильно ухудшилась. Возросло нарушение при призыве. Военкоматы стали просто игнорировать заявления на АГС, призывные комиссии отказывать. Прошлый призыв осенью 2022 года мы фиксировали грубые нарушения и закона об АГС, и закона о призыве, были облавы на призывников. В Москве развернулась настоящая охота за призывниками, их искали с помощью оперативных сотрудников полиции, что запрещено, в принципе, законом. И это приводило к тому, что многие призывники физически не имели возможности просто подать заявление на АГС, их хватали на улице и насильно отправляли в воинские части. Например, осенью 22 года в Волгоградской области один призывник, верующий свидетель Иеговы, был насильно отправлен в воинскую часть. На сборном пункте его буквально с применением силы переодели в военную форму. И сейчас он находится в части, но отказывается от прохождения военной службы, и адвокат оспаривает решение о его призыве. И такие случаи были и не единичные. Нельзя сказать, что это очень массово, но довольно много таких случаев было. В предыдущие годы такого уровня произвола не наблюдалось. Для военнослужащих и людей,
и граждан, которые призываются по мобилизации, соответствующих правил и законов, как заменить военную службу на гражданскую, до сих пор нет. И мы столкнулись с тем, что прогосударственные российские пропагандисты и представители власти утверждают, что отказаться от военной службы по убеждению при призыве по мобилизации и тем более военнослужащие не могут. Такой службы просто не существует. Но, как мы знаем, это не так. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Российской Конституции, являются непосредственно действующими. И получается, что в нынешней ситуации мобилизации и войны, чтобы добиться права на отказ от участия в войне по соображениям совести, военнослужащие и призываемые по мобилизации граждане должны не просто требовать реализации этого права, а бороться и отстаивать это право своими активными усилиями. Тяжело это сделать, наиболее тяжело это сделать сейчас действующим военнослужащим, то есть тем, кто уже находится в армии и подписал контракт и является действующим военнослужащим. До 21 сентября прошлого года у военнослужащих была возможность уволиться с военной службы, заявив о появлении у них антивоенных убеждений. Наша организация в начале войны разработала подобные рекомендации, потому что это была новая правовая ситуация, и мы стали их активно распространять. В результате, по крайней мере, можно говорить о нескольких тысячах военнослужащих, которым весной и летом 22 года удалось уволиться из армии, с военной службы таким образом. И несмотря на давление и дискриминацию, которая сопровождал этот процесс, впоследствии ни один из них не подвергся уголовному преследованию, потому что они следовали правовым рекомендациям и действовали согласно праву. Эти военнослужащие-отказники стали массовым явлением, даже появился специальный термин в России, такой «пятисотые», и в ответ на увеличение количества отказников мы знаем, что военное командование, российское военное командование летом организовало в Луганской области так называемые незаконные места лишения свободы для военнослужащих, которых туда свозили, и в некоторых местах люди сообщали о пытках, но благодаря сопротивлению отказчиков, их близких, работе правозащитников и журналистов удалось к концу лета эти лагеря закрыть. Они были ликвидированы, потому что их существование нарушало даже действующее российское законодательство, которое сейчас довольно репрессивно, но, тем не менее, наличие таких незаконных мест лишения свободы было грубым нарушением этих российских, даже российских норм сейчас. И 21-го ситуация очень сильно изменилась в связи с началом мобилизации 21 сентября. 21 сентября Путин своим указом запретил увольнение всем военнослужащим. Теперь они не могут уволиться по этим основаниям. А также в Уголовный кодекс были внесены положения, которые просто криминализуют отказ от участия в войне и в боевых действиях. Теперь просто отказаться от участия в войне – это быть подвергнутым риску уголовного преследования до 3 лет лишения свободы. И в этих условиях у военнослужащих, которые хотят реализовать свое право на отказ от участия в войне, остался один путь – это требовать службы без оружия. Но, как я сказал, такое теперь требование может сопровождаться риском уголовного преследования. И в этих условиях очень важна помощь правозащитников и адвокатов. И такие дела уже появились, уже есть несколько подобных дел, которые возбуждены против тех военнослужащих, которые отказываются от войны. Например, известное дело старшего лейтенанта Дмитрия Васильца. Он не вернулся на войну, после чего на него завели уголовное дело за отказ от участия в боевых действиях. И он сейчас честно и открыто заявляет о своих убеждениях и именно отказывается
говоря, вот, например, дословные показания Дмитрия, он пишет о том, что лучше сесть в тюрьму, чем предать себя, чем переступить через человечность. Я же не смогу потом сказать сам себе, мне приказывали поступать так, это не будет оправданием для моей совести. Такие случаи есть, и они требуют поддержки правозащитников. И более легкая, конечно, ситуация с отказом при призыве на военную службу по мобилизации. Она тоже характеризуется тем, что специального закона, как заменить военную службу на гражданскую при мобилизации, его нет, но право, как мы говорили, существует. Поэтому гражданину достаточно при мобилизации заявить о своих убеждениях антивоенных, подать соответствующее заявление в военный комиссариат, даже можно подавать по почте или через своего представителя. И при мобилизации было довольно много таких случаев. Полной статистики, конечно, нет, но мы знаем о многих сотнях случаев, когда вот граждане отказывались от мобилизации именно по соображениям совести. И в итоге их не направляли в войска, им не предоставляли альтернативную службу, потому что порядка ее реализации... Sergey, you have to come to the end. 1 minute. If you finalize your contribution would be useful for all the others that have to speak. But thank you already for that. Our guest was asking for 1 additional minute. Did we cut him off? No? Then he himself cut. Sergey, so finalize your thoughts in 1 minute, please, Sergey. Thank you very much. Подводя итоги, право на сознательный отказ от участия в войне у граждан России есть. Легче всего его добиться, пока имеет человек статус гражданина, а не военнослужащего, пока он не на военной службе. Но в нынешних условиях войны это делается не просто так. Гражданину очень необходимо преодолевать препятствия, которые чинят и представители власти. И всем этим людям необходима поддержка. И мы основываемся, я хочу сказать, что наша работа, мы основываемся на том, что отказ от агрессии и от насилия – это не только дело государства, это вопрос выбора и ответственности каждого человека. И именно поэтому и вывод российских войск из Украины – это не только политическое решение руководства России, это может стать выбором каждого российского военнослужащего. Люди имеют право не воевать, но сейчас в России за это право надо бороться. И мы, как правозащитники, призываем к такой ненасильственной борьбе, основанной на чувстве собственного достоинства и правоты. Спасибо. Thank you very much, Sergey, for this precise picture that you gave us and for also defending the constitutional right to refuse. Our next speaker, Sasha, is with us here. Sasha Balik. He is advocacy officer of the Sphere Foundation, as mentioned in the very beginning. Sasha, you have the floor for 7 minutes. Yeah. Thank you, Mr. Chair, honorable members of the committee. On behalf of the Charitable Foundation Sphere, I thank you for the opportunity to raise serious concerns regarding the right of conscientious objectors in Russia. Since the beginning of the war, the movement of conscientious objectors has recorded hundreds of people who either want to stop their participation in the crime of aggression or who make every effort not to go to the army. Before the beginning of mobilization, it was possible to demand the termination of the soldier's contract with the Ministry of Defense, and hundreds of people used this right to conscientious objection. After the start of mobilization, it became impossible to break the contract. We are now facing thousands of people at the front who are either insisting on their right to alternative civil service or demanding demobilization on medical reasons. The reaction of the Ministry of the military commanders to such a big number of conscientious objectors was the creation of illegal prisons, the so-called cellars. In these prisons,
with the help of torture, conscientious objectors who refuse to go to the front are illegally detained. The most notable for the last year were the cases of Bryanka in July and Zaitseva in November. About 300 of people were illegally detained in each of these camps. In total, more than 13 such camps are known at the moment. Officially, authorities of the Russian Federation call these prisons psychological rehabilitation centers. Conscription of people to the military now goes on three main ways: enforcement to sign the contract, mobilization, and ordinary conscription. Regarding the mobilization, according to the law, the call for mobilization must be organized by the Independent Mobilization Commission, which is the civilian body, not the militarian. However, virtually all the decisions on the mobilization are made by the Ministry of Defense and Military Commissariat, not by the Mobilization Commission. In most of the regions, civil society doesn't know even who are the members of these mobilization commissions, because we don't know who are in these lists of the people who should be presented in this mobilization commission and who should make all of these decisions. After the announcement of mobilization, human rights defenders faced mass kidnapping of people. Raids were taken place on hotels, subways, shelters for the homeless, at the entrances of the residential buildings. Summons were issued to all caught citizens without respecting to the territorial principle. This means that the military commissariat at the place of the registration of the citizen and all of the documents which are collected in this military commissariat doesn't even know what the military commissariat or at the place where the person was captured is doing with this person and how this person is conscripted. Caught people were threatened with the criminal prosecution if they refuse to go to the military unit. However, the maximum punishment that is currently adopted for the evasion of mobilization is fine from 10 to 50 euros. Nevertheless, being in a threatened state, people agree to mobilization. According to the Constitution of the Russian Federation, citizens have the right to ask to replace military service with the alternative civilian one. Please, I don't want to interrupt you. I have a question from the interpreters that you speak a bit slower. Okay. So that they can follow up with the translation. Okay. Thank you so much. Okay, excuse me. My excuses to the translators. Yeah, where were I? Yes. So, according to the Constitution, there is a right to conscientious objections, there is the right to replace military service with the alternative civilian one, but this right continues to operate during the mobilization and during the wartime, as Sergei mentioned above. But, however, Russia has not adopted a law how alternative civil service is arranged during the mobilization. Because of that, citizens who are subject to conscription in masses submit the applications to alternative civil service, but in the absence of the law, authorities cannot make the decision on these applications. With regarding to the ordinary conscription, draftees are more protected by law than mobilized people, because this is the ordinary procedure which was operated for last 30 years without major changes. However, human rights violations present in this system as well. Here we are facing with the same problem of the absence of the independent civilian decision-making body. By law, such a body should be a draft commission, the same with the mobilization commission in the process of mobilization. But in practice, all of the decisions are made by, again, the military commanders and the Ministry of Defense and military commissariats. Also, alternative civil service in Russia remains punitive and discriminatory in terms of duration and conditions.
A report about conscientious objection to military service today is impossible without referring to the rights of minorities, such as indigenous people, Jehovah's Witnesses, and LGBT plus people. The current persecution of Jehovah's Witnesses affects their rights to conscientious objection to military service. Jehovah's Witnesses are afraid to say anything about their beliefs in the process of applying to alternative civil service, because they are afraid of being accused as extremists, because Jehovah's Witnesses in Russia is an extremist organization. Also, I will mention the indigenous people rights, because Putin mobilizes mainly representatives of the indigenous people for the war. Most of the able-bodied male population from Tuva, Yakutia, Buryatia, Bashkiria, and other republics of Russian Federation were called up for the war. This is a genocide after which some national minorities are in danger of disappearing from the face of the earth. In order to continue the war, the ideology is needed. For Putin, hatred, in particular for LGBT plus people, became such an ideology. It is no coincidence that at the end of the last year was marked by the adoption of law on complete ban for LGBT plus propaganda in Russia. The regime needs an internal enemy, a social group that can be blamed for all the internal problems that the war has led to. The Russian army has always been homophobic and transphobic. To my personal appeal about what anti-discriminatory policies are in Russian army, the Ministry of Defense replied that there is no discrimination in the army, and that's why they don't need such policies. Therefore, it is not surprising that representatives of the LGBT plus community in Russia still resisting and refuse to participate in the war. Queer conscientious objectors were among the first to leave Russia after the beginning of the mobilization. Great efforts to help them have been made by the organization Quartira and Queer Suite. Transgender women in Russia began to massively change gender markers in their passports after the beginning of the mobilization. Since the beginning, the number of such statements to the Ministry of Internal Affairs more than doubled after the beginning of mobilization, according to the data provided by the Ministry of Internal Affairs. And we think here that Europe must respond to this outrage use of LGBT plus hatred and anti-gender movement for military purposes, and show that Europe is united in support of the LGBT plus community. Please pay attention to the example of Ukraine, where during the war the Pride was held in Kharkiv. At the end, I would like to emphasize the needs of the Russian anti-war community that will help us to speed up the victory of Ukraine and the end of the Putin regime. First of all, the less men, less soldiers. I would like to join the demands of the Object War campaign that Sam has mentioned above, and ask the European Parliament to issue a resolution confirming the right for the asylum to deserters and conscientious objectors from Belarus and Russia. Second one is steps up to support the Russian anti-war community. Please distribute the best practices of Lithuania and Germany, where these countries are issuing the humanitarian visas and resident permits for human rights activists and dissidents from Russia. That helps them continue the work abroad without waiting 6 months until the decision about their asylum, to just get the resident permit and continue the work. And the last one, please leave no one behind. Minorities are in the front of the fight with the Putin regime inside Russia. Please increase the support for indigenous people and the LGBT plus community inside Russia. We need a resolution condemning the draft of predominantly indigenous people and demanding the abolishment of the law on propaganda of LGBT plus in Russia. Thank you for the attention. Слава Украине! Россия будет свободной. Thank you very much, Sasha. Thanks for your courage and thanks for your messages.
and also reminding us on what is still to be done by the committees and by the plenary of the European Parliament. My next speaker is Milana Shesterikova, head of the International Office Russian Youth Democratic Movement, Vesna. Are we connected well? Can you hear me? Can you see me? We can hear you, we can see you. You have the floor for 8 minutes. I hope so. Yeah. Thank you so much for providing us an opportunity to speak. I'm going to start with presenting my organization, talking a bit about it. So Vesna is an activist democratic liberal movement that connects more than 100 young liberals and Democrats across Russia in major Russian cities, as well as abroad, since 2013. And Vesna is one of the political drivers in Russia, which began its anti-war campaign right after Russia had started full-scale invasion of Ukraine. And now our activists are politically prosecuted in Russia. The movement is labeled as extremist organization. So we've been organizing and coordinating several mass protests against war and mobilization, conducting anti-war propaganda, media work, campaigns there, creating and promoting anti-war petitions, public letters and appeals to authorities, police, military, and so on. So the topic of conscientious objection to military service and participation in the war is really important to us. We dedicate our information and activist campaigns, as well as petitions and media work, to it. So today we were asked to give a brief overview of the situation with young people in the context of conscientious objection. I'm gonna talk about this topic in the first part of my speech, and the second part of my speech will be dedicated to a specific problem that my colleague Sasha Belik already mentioned, illegal detention on the territories of Ukraine, Lugansk and Donetsk regions, occupied by Russian troops, where conscientious objectors are illegally detained. Okay, and at the end of my speech, I'm also gonna provide some proposals Vesna has. So coming to the first part with youth, it is important to mention that young people are in a vulnerable position now because they are the first people to be called to serve in the army. In Russia, we have obligatory conscription, and they risk being sent to the battlefront from there and having to fight. So such cases have been reported regularly when conscripts are sent to the battlefront. And there are even cases of suicide. This February, a person that was about to be sent to the battlefront committed suicide, claiming that he would rather die on his own terms than kill innocent people. So, as Sergei probably mentioned, 250,000 Russian young people are expected to serve in the army every year, and they are not informed about their right to object to the military service. And the parliament even plans to prohibit advertising this information, and military registration offices and courts regularly deny objectors to exercise this right to replace their military service with civil service. So yes, these people might be involuntarily be sent to the battlefront in Ukraine. In addition, conscription is used as a method to prosecute political activists, more precisely students who are engaged in political activism. Russian universities provide
provide an opportunity not to go to the army while the students are studying. However, the universities are highly dependent on the state, and the universities help to promote the war, and they also help to send students to military service by, for instance, expelling the students specifically for them to go to the army. Okay, I'm coming to the second part of my speech about prisons for objectors. Sasha Belik already mentioned that at least 13 illegal prisons on the territories of Lugansk and Donetsk regions are found, where at least 600 Russian conscientious objectors are being held. They are subjected to violence from the command. They are denied medical care, not fed, and are kept in harsh conditions. And these prisons are a way to force them to go back to the battlefield. So they are refused to use their constitutional right to replace military service with alternative civil service. It's also important to mention that these cases of illegal detention are ignored by Russian law enforcement agencies. Vesna has sent complaints and petitions that over 100,000 Russians signed. So we've sent them to Investigation Committee of Russian Federation, and our petition and complaints were redirected to Lugansk and Donetsk region authorities, and they were never answered. And we believe that this illegal practice is necessary to intimidate those who refuse to fight. Such actions violate constitutional rights, as well as noted in European Convention of Human Rights and Universal Declaration of Human Rights. To the military, to a fair trial and conscientious objection to military service. Furthermore, a novel bill regarding the matter was submitted to the State Duma, according which military can be sent under arrest without court decision. This law can potentially legalize such prisons and make it easier to force objectors to participate in the war. The last part of my speech, the proposals we have, is to inform the EU members on the issue of conscientious objection in Russia, in collaboration with human rights organizations who specify on work with conscientious objectors, to develop guidelines for EU states in regard to protection of objectors to military service, including, for instance, issuance of humanitarian visas and political and asylums in safe countries. To discuss potential reforms concerning the European immigration legislation in order to establish comprehensive rules for the protection of all conscientious objectors, and regarding the issue with illegal prisons, to publicize cases of illegal arrest and to support our demands to Russian authorities. The demands are to check all the cases and reports of illegal arrest and identify those who are responsible for it, take urgent measures to release these people and protect their life and health, and to take measures to implement their constitutional right of detained military to a fair trial and conscientious objection to military. Thank you for your attention. Thanks, Milana. Thank you for your contribution, giving us a picture of the young generation and their situation in Russia at the very moment, together with what Sasha told us, what Sergei told us. I think we get a very precise picture about the situation, and let me assure you that our colleagues here, that our members as well as our whole committee will take on the proposals in our further work, and colleagues will certainly comment on that in a minute. Our last expert to speak is
Konstantin Starodubets. He is external communication manager of the Belarusian Human Rights Center Vyazna. Well connected, Konstantin? I hope so. Yes, thank you. Yes, you have the floor for 8 minutes. Welcome. Good morning. I would like to start by saying that the rights of conscientious objectors in Belarus are not an issue of primary concern at the moment, as long as Belarus troops are not directly involved in the war in Ukraine. Last autumn, Belarusian authorities carried out a nationwide inventory of persons liable to military service after there were rumors that Belarus was going to be involved in the war, and Vyazna received several requests for legal advice from people refusing to join the army. But that was not a major trend, and now it's over. Right to conscientious objection, for example, an alternative civilian service, is not provided by the Belarusian legislation in time of war. That means that such persons will not be protected by national laws if Belarus is directly involved in the war. If Lukashenko orders mobilization, we expect hundreds, if not thousands, of persons seeking legal advice on the grounds of refusing to join the war, to join the army. And they will be treated by Belarusian human rights defenders as those subject to protection of their freedom of expression under Article 18 of the Covenant on Civil and Political Rights. And they will receive free and comprehensive legal advice from human rights defenders. Meanwhile, repression in Belarus serves as a means of stifling anti-war protests, which is a clear trend. We can see it. It's peaceful, and the Belarusian society remains, on large, predominantly anti-war. There has been this trend of anti-war protests since the war started 12 months ago, and it resulted in persecution, often violent and disproportionate. This includes people being arrested for attending anti-war protests, for expressing their anti-war stance publicly, online. They are sentenced to brief terms of imprisonment in the conditions that we view as torture. At least 56 people have been convicted of criminal offenses for anti-war protest. They have been sentenced to prison terms ranging from 1 to the shocking 23 years in prison. There are 12 persons convicted of acts of sabotage on the railway. We believe that these acts are not criminal offenses, but are the authorities' revenge for the person's anti-war stance. Those persons were beaten, tortured, confessions were extorted from them, and they stood close trials, resulting in disproportionate prison terms. All standards of due process and fair trial were ignored and disregarded during these trials. There were also cases when people were convicted and received prison terms for criticizing the Belarusian authorities and in their role in the war, or for criticizing Russian aggression per se. There were people convicted for allegedly intending to join the Ukrainian army. Meanwhile, all those forms of protest are predominantly peaceful, and they're consistent with our Vyazna's understanding of human rights and our values. Vyazna's leader and Nobel Peace Prize laureate Ales Beliatsky is an ardent advocate of these ideas of peaceful protest. Tomorrow in Minsk, Beliatsky will be convicted together with two other Vyazna leaders, Vladimir Lapkovich and Valentin Stefanovich, and most likely be sentenced to 12, 11 and 9 years in prison for exactly peacefully promoting
the rights and freedoms, including the right to peaceful protest. I urge you to join our call for the immediate and unconditional release. Thank you. Thank you so much, Konstantin, for the picture you gave us from Belarus and also for precisely pointing to what we can do, and that will be taken up by our committee for sure. Now I have Janina Ochowska as our first speaker here, and she is connected? Question mark? She is. Janina, you have the floor. Yes, I am connected. Thank you very much, Mr. Chairman. And I will speak in Polish. W wyniku poboru z Rosji uciekają rzesze mężczyzn. Natomiast ci, którzy nie mogą lub nie chcą opuścić kraju, ale też odmawiają pełnienia służby wojskowej, są do tego zmuszani między innymi drogą sądową. Wobec takich Rosjan stosowane są różne prześladowania, tak jak opowiadali o tym nasi przedmówcy. Doszło nawet do tego, że ze względu na poczynione błędy w powoływaniu do służby wojskowej Putin musiał przepraszać swój naród. Okazało się bowiem, że na front powoływane są na przykład osoby niepełnosprawne albo śmiertelnie chore. Duża liczba obywateli opuszcza Rosję. Do Gruzji i Kazachstanu wyjechało około 360 tysięcy mężczyzn. Ekonomiści widzą już skutki ogromnego drenażu mózgów. Na przykład już dziesiątki tysięcy ekspertów technicznych opuściło kraj. Apeluję o niewrzucanie wszystkich Rosjan do tego samego worka i pomaganie tym, którzy nie chcą w żaden sposób uczestniczyć w agresji rosyjskiej w Ukrainie. Sprzeciwiam się na przykład przeciwko pomysłowi rządu polskiego postawienia kolejnego muru na granicy polsko-rosyjskiej w rejonie kaliningradzkim w obawie przed zalewem Polski przez objektorów. Rosjanie też potrzebują naszego wsparcia. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Janina. I should remind all speakers to speak slower. This is the message from the excellent interpreters. Dietmar Köster for SND. Vielen Dank für die Präsentation. Ich spreche in Deutsch und was erstmal gut ist zu hören, dass es überall in der Welt und besonders in Russland, aber auch in der Ukraine Menschen gibt, die den Kriegsdienst verweigern. Wir leben in einer zunehmend kriegerischen Welt und dass Menschen sich diesem Wahnsinn entziehen, kann man nur begrüßen, und wir im Europäischen Parlament sollten diese Kräfte auch politisch unterstützen. Es ist schon deutlich geworden, Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht, das überall gilt und jedem Einzelnen zusteht. Das hat 2011 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch so festgelegt. Wir haben gerade einen Überblick über Russland und Belarus bekommen. Leider gerät allzu häufig die Verfolgung von Kriegsdienstverweigerern in Belarus aus dem Blick. Dort hat das Parlament gerade die Todesstrafe bei Desertion beschlossen. Das macht deutlich, dass es endlich politische Lösungen geben muss, Deserteuren Asyl in der Europäischen Union zu gewähren. Mich würden hier genauere Zahlen aus Belarus interessieren. Für Russland liegen Daten vor. Für Westeuropa stellt Eurostat Daten über Asylanträge zur Verfügung. Demnach haben rund 2800 wehrpflichtige russische Männer bis Februar 2023 um Asyl gebeten. Würden sie abgeschoben, würde das ihre Rekrutierung für den Krieg bedeuten. Mich interessiert, welche Gefahren ihnen darüber hinaus drohen. Meines Wissens nach hat die Ukraine das bestehende Gesetz zur Kriegsdienstverweigerung mit dem Kriegsrecht am 24. Februar 2022 ausgesetzt. Zuvor konnten Angehörige von 10 kleinen religiösen Gemeinschaften einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen. Einige Kriegsdienstverweigerer wurden zu mehreren Jahren Haft verurteilt.
Ganz aktuell ist Vitali Alexenko für ein Jahr ins Gefängnis gegangen. Wir dürfen auch davor nicht die Augen verschließen und die ukrainischen Behörden sollten alle Anklagen gegen ihn unverzüglich fallen lassen. Ebenso sollte das entsprechende Dekret unverzüglich aufgehoben werden. Wir unterstützen den Weg der Ukraine in die Europäische Union, aber dazu zählt auch das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Was können Sie dazu sagen? Dankeschön. Vielen Dank, Dietmar. Our next speaker is Bernard Guetta for Renew. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier évidemment nos invités pour la qualité, la précision, la richesse de leurs témoignages et leur poser une très très simple question. Est-ce que l'on peut, à vos yeux, Sacha ou Milana, est-ce que l'on peut aujourd'hui faire une différence en Russie entre les objecteurs de conscience et les opposants à la guerre d'Ukraine? Merci. Bernard, and last speaker is Isabel Santos. I'll speak in Portuguese, those who need earphones, please. O direito à objeção de consciência numa situação como aquela que se enfrenta aqui e sobre a qual estamos a falar, nós não estamos a falar em objeção de consciência no cumprimento simples do serviço militar. Estamos a falar da objeção de participação numa guerra, ou seja, de matar alguém e de proteger a sua vida. E, portanto, estamos a falar de um direito que confina diretamente com o direito à vida, que é um direito fundamental, um direito humano fundamental. E, portanto, aqui não pode haver qualquer tipo de dúvida. A geração do meu pai foi marcada por uma situação idêntica, por uma situação de uma guerra colonial profundamente injusta e aviltante, e muitos dos jovens da geração do meu pai tiveram que fugir do meu país para não participar na máquina de guerra. E muitos deles foram vítimas de prisão e das mais diversas sevícias por se recusarem a participar na máquina de guerra. Ora, nós neste momento temos na União Europeia uma obrigação clara e objetiva de proteger estes jovens. E proteger estes jovens significa atuarmos em coerência com aquilo que são os nossos valores fundamentais e a defesa dos direitos humanos. Por isso, aqui não pode haver qualquer tipo de dúvida ou hesitação por parte de nenhum país da União Europeia. E penso que esta Comissão deve tomar como iniciativa, eu proponho esta iniciativa e os coordenadores depois discutirão, deve tomar como iniciativa promover uma comunicação ao Conselho e à Comissão, no sentido de serem tomadas medidas urgentes, de forma a que os diversos países garantam o asilo e garantam a proteção àqueles que estão a fugir porque não querem participar na guerra, que lhes garanta condições de vida minimamente dignas nos nossos países, e temos que garantir uma outra coisa. A sociedade civil, que neste momento, tanto na Rússia como na Bielorrússia, protesta contra a guerra, e eu ouço aqui falar muito de presos políticos, ouço sempre nomes masculinos, mas gostaria também de ouvir falar das muitas mulheres que estão presas porque protestam contra a guerra e porque protestam contra os regimes autoritários que neste momento vigoram na Rússia e na Bielorrússia. É preciso garantir a estas pessoas proteção, apoio nomeadamente naquilo que tem a ver com o seguimento dos seus julgamentos
e na observação dos seus julgamentos, mas também no sermos voz destas vozes que estão a ser silenciadas. E que não permitamos que a guerra e o barulho das armas distraia a atenção que também temos que prestar a estas pessoas que pacificamente protestam e combatem esta guerra. E, portanto, eu propunha aqui que dentro desta comissão, no âmbito daquilo que é a nossa ação e dentro do debate que será e das decisões que serão tomadas pelos coordenadores nos próximos tempos, se tome uma ação, se delinee uma ação clara para a proteção de todas estas pessoas, da sociedade civil que protesta, dos objetores de consciência, daqueles que não querem participar nesta guerra. Obrigado, Isabel, and thanks also for the two elements which were outstanding in your speech, the personal character, and you already responded directly to the claims of our experts that this committee should become even more active on what you just summed up. I would like now to give the floor to our experts for a final comment in the reverse order for not more than 2 minutes, so they wish. And so they are still connected. I would start with Konstantin. You have been also listening to Dietmar, I guess, when he asked to perhaps provide with a couple of numbers once you have them on the situation in Belarus. Are you still with us? Yes. Yeah, unfortunately, I cannot give any precise numbers at the moment for the reasons I mentioned above, and also the very nature of repression in Belarus is so that information is suppressed, and we do not get much information. People do not want to share it. But as I mentioned, there were some people who sought legal advice from human rights defenders in the autumn of 2022. So we can speak of several dozen people, at least. But I also would like to respond to the question of possible consequences for conscientious objectors and people refusing to join the army if Belarus is directly involved. Those consequences will be tremendous and horrific, in my opinion. There will be hundreds and hundreds and thousands of people. That's a fact. Thank you. Thanks for your comment. Milana, are you with us? Yes, I am here. Final comment from your side? I wanted to thank a previous speaker who told about the needed support for Russian anti-war community that is really close to the community of conscientious objectors. And yes, I really hope that in cooperation with EU structures we will be able to protect these people and provide Russia a better future. Thank you. Thank you that you have been with us. Sasha here on our podium, your final comment and reaction to our discussion? Yeah, and answering for the question, I think. Comparing the communities of conscientious objectors and anti-war activists, I would say that conscientious objectors are more broader community than the anti-war activists, because sometimes the conscientious objectors they maybe participated in the military, they might be officers before that, might be the high officers, might be good informants for the EU with the, the war and all of this stuff. I know that in France, some conscientious objectors already get the asylum and the high, commanders of the Russian army. But if you can provide this support for more broader people, like just not the commanders, but just the officers who also don't want to
to participate, who are writing now appeals and wanted to go out from Russia, who are now trying to leave Russia and just doing what they can to do that. There are different organizations which help these people now, and there are like dozens of them now, which I know like for sure, who are objecting the war and who are now like trying to do their best to get out from the front. But also I would say that the Conscientious Objectors movement is also about the women's rights, and this was the good addition to my speech, because I didn't mention anything about the women's rights, but we should do that because most of the people who are now publicly doing something for the Conscientious Objectors' rights in Russia are women. This is the mothers, this is the girlfriends, boyfriends sometimes, but mostly it is the question about the relatives, and these relatives could be public only if they are of the female gender, because for all of the men in Russia now it's impossible to do any public activities. As Milana said, you can be you can be imprisoned because of your public activity if you are a conscientious objector, or trying to do some anti-war activity if you are a male person. So yeah, the strongest support for the women's rights is also needed in Russia, I would say, for the end of my speech. Thank you. Thank you very much, Sasha Belik. Is Sergei Krivenko still with us? Still connected? Да. Спасибо. Я хотел ответить на вопрос о разделении в России тех, кто не поддерживает войну, и сознательных отказчиков. Хотя история сознательного отказа в России насчитывает более 200 лет. Первые отказчики появились еще во времена Екатерины II. Тем не менее, идеи сознательного отказа не так сильно укоренены в обществе. Примерно 1000 молодых людей до войны ежегодно проходили альтернативную службу. И сейчас мы примерно такое же количество, в несколько раз больше, может быть, имеем с отказчиками по мобилизации или с военной службы, то есть непосредственное комьюнити, общество, сообщество, которое связано с сознательным отказом, это может быть десятки тысяч человек в России. А тех людей, которые настроены против войны, их 20-30 миллионов. По всем социологическим опросам можно сделать такую оценку. Из-за большого количества репрессий и уровня репрессий их позиция, они затруднены выражать свою позицию, но непосредственно вот сознательных отказчиков это десятки тысяч, а против войны настроены десятки миллионов. И, конечно, им нужна помощь и тем, и другим людям. Спасибо. Thanks so much, Sergei. Monsieur Biesemans, c'est à vous. Danke. En ce qui concerne le droit de l'objection, c'est clair que là, on est tous d'accord. Mais là où il y a un problème, c'est sur la question du droit d'asile. Quand j'ai pris des contacts informels à haut niveau, par exemple au niveau de mon pays qui est la Belgique, j'entends qu'on ne veut pas avoir une règle systématique pour permettre l'asile aux objecteurs et aux déserteurs qui viennent de Russie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils disent on va en avoir trop. On a déjà tellement de réfugiés ukrainiens pour le moment. Si on a encore en plus les Russes, qui va gérer tout ça? Alors, l'attitude maintenant, c'est de dire on ne fait pas ça collectivement. Eh bien, s'il y a des objecteurs russes qui arrivent ici en Belgique, ils n'ont qu'à faire la demande, la procédure normale pour obtenir individuellement la reconnaissance de ce droit. Bon. Ça veut dire qu'on laisse aux fonctionnaires le soin de juger si oui ou non un objecteur ou un déserteur russe peut résider en Belgique avec un statut de réfugié. Donc ce n'est même pas le politique qui donne l'avis à l'administration, on laisse ça aux fonctionnaires et on se dégage. La situation est très différente d'un pays à l'autre dans l'Union européenne.
mais on n'a pas de décision commune au niveau de l'Union européenne. Ça serait évidemment souhaitable. Et là, le Conseil est très prudent. Alors on dit aussi, oui, mais on risque d'avoir des espions russes qui vont venir sous le manteau de objecteurs de conscience ou déserteurs. C'est complètement ridicule, évidemment, comme argument, puisque les espions russes, je suppose qu'ils n'ont pas attendu la guerre en Ukraine pour s'installer à Bruxelles et dans d'autres capitales européennes. Donc, et puis en plus, on a d'autres technologies au niveau de l'informatique qui permettent aussi de voir ce qui se passe dans d'autres pays. J'aimerais revenir au Parlement européen sur un point important. C'est ce droit d'asile. On a un précédent. C'était lors de la guerre en Yougoslavie. On parle déjà là qu'en 1994. À ce moment-là, il y a une résolution du Parlement européen qui demandait de donner l'asile aux forces combattantes dans les différents camps de la guerre en Yougoslavie. On a ce précédent, je peux vous retrouver, si vous le souhaitez, le texte de cette résolution. Mais bon, il faudra évidemment actualiser ça, on ne peut pas remplacer Yougoslavie par Russie, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Mais je crois qu'il y a un rôle, une place pour le Parlement européen, parce que ce n'est pas le Conseil ni la Commission qui va être un moteur dans ce domaine-là. Seul, je crois, le Parlement européen a la capacité politique de porter ces débats en avant. Merci pour vous. Un grand merci à vous, Monsieur Biesemans, and finally Michael Wiener, if he is still connected with us. Many thanks indeed, and I would like to pick up a point that previous speakers made concerning the claims to refugee status and asylum procedure. And there again, we have guidance from the United Nations. The Human Rights Council, for example, has adopted several resolutions encouraging states, subject to the circumstances of the individual case, meeting the other requirements of the definition of a refugee, but to consider granting asylum to those conscientious objectors to military service who have a well-founded fear of persecution in their country of origin, owing to their refusal to perform military service. And here again, UNHCR's guidelines on international protection number 10, which were adopted 10 years ago, provide useful guidance also on surplus claims, where someone has left the country of origin, but then may have a well-founded fear of persecution. And also the May 2022 report of the Office of the High Commissioner for Human Rights, which I indicated in the chat box, the link to the report itself, has provided useful guidance, 18 points actually, on how the national laws, policies and practices on conscientious objection should be devised. And in the interest of time, let me just flag one point, meaning that those who support conscientious objectors or who promote the right to conscientious objection to military service should fully enjoy their freedom of expression, something that has also come through the debate very clearly. And in that context, finally, let me just flag a press release by 3 UN Special Rapporteurs of 11th March 2022, and also the concluding observations of the UN Human Rights Committee on the Russian Federation, adopted in November 2022, expressing deep concerns about the amendments to the Criminal Code made in March 2022, and urging the repeal of all legislation that unduly restricts freedom of expression. Many thanks. Many thanks to you, Michael Wiener. Sasha has asked for 10 seconds. Please. Excuse me, I just wanted to mention that please don't concentrate on the asylum thing. There is also the humanitarian visas and resident permits, like in Lithuania and Germany, and this is a really good practice which could be like used in the different other countries, because like it's more easy for human rights activists and the deserters from Russia to pass this process. Thank you. For that very valuable comment in our final contribution. Colleagues, let me say, I think that we had an excellent hearing on this very important point on conscientious objection. We have heard and you have contributed, thanks to our experts, thanks to you who took the floor, that here we are discussing about a very central human right that has to be defended
today more than ever in all countries, generally, but especially with an eye on Putin's war. We highlighted the situation in Russia and in Belarus, and we were totally clear that we are talking about much more than an individual human right. We are talking about a very active, a very needed contribution to building peace and to putting an end to this incredible war, to this incredible, brutal aggression against the Ukrainian people. I thank you all. I close the meeting of today. Our point on the agenda, the issue of Cambodia, was postponed to the 21st. You know the backdrop of that. So we will meet again here to discuss our further agenda. Thanks, everybody. Have a nice day.